bre ekasebo ensema hodo a yede ebre wono chema wontumi wo se it is agglomerating and conglomerating ewo yententan kase no so a DLFM Sadan so ana yin social media handles ne nyina no kasebo no enam so uko Instagram a DLFM 106.9 Sadan so ana Facebook ana mepato Twitter any YouTube baby biada DLFM 106.9 ya bejo message ene o comment ne nyina Facebook no ase ehon so DLFM 106.9 ene fiada kotonima bosum de toso aduonu nan enfin champenu ene aduonu enan eda fofora wo twedi ampo nyankropɔ kwa me anafra na kunu wasa ye biemu a ahode wo ho ye ho ade se brezi ahoma ene etentan se chiwingam ensamo ye de enam no de di mu akoti bi ene se Criminals Investigations Department CID ene womatonsa e dia frɛ nana otudako ensam troni a wodi ne dwuma e de ema Accra FM se ne dwuma die so ana hobsan doye e beto bombo ene to me ya no emusam kaseboyi wo beti otom yako atu kasasosase wa my Ghana mo no Coalition for Democratic Accountability for bekasa chiremu a ene manim ne Ghana ban omo no homoden pa se ode ne obegu akwam no aboa ne yatumi aku atu kasasose ase wa my Ghana mo wabra na NDC amanekuo no tia banwa so no wapani ba ko ana waye wosoafo abedi akira wo hapomden eso eye adwumako enyan asiem abato mpasua so mra se bedwani honorable Dr. Kesel Atoforcing na wo mo pese wo mo koto ambulance bi edebai ehon sam de akwakopiem ewo court na asenie no eguso a ekoso na amanebo ekire mu se wapani ba ko ebo no kwadu eyebeka so wo ye third accused no wo keka nsem bi ede afa girlfriend ebo adame ho enam so ema eye communications officer edema ND samanyuko no same David chirem se wo hwe anamo a girlfriend ebo adame wo tuo no a ase wo pese wo fa kwanu asa nyina so na baabi a enokura da no wo yifiri ho edo to baabi foforo eno so musam kaseboyi wo beti abrao National Chairman Edema National Democratic Congress ND samanyuko no eya Johnson esiedu nkesi papa kase chirem a petitioner eya Martina Midu ede ga koma na danko akufuado so omo na homodin se obeyi eye SP eye kise jaben edia free akonwa so nyame no kreni efri na ekọ gidie pa o ma no eso hwan pa ye bekwa poye mantamu a wa my Ghana asoya wonum ehwe ye kwan so jojo so Metro National Road Safety Authority wo modi afutuo ene kokobo ekodi ama Ghana for titiriu ene ahyenkafo se yewura ensutobrem enutise wutwika ya amoni na ho emunsam so wo bete EPF wo modern yade nchihye bi ba bonte ekiremu a wo meba wura mansene mekire district assemblies ni nyina mu aye nchirechire de ma wonum se bebetimi aboa na wura mu sachira ya ekoso no wo ba nchihye pa mbetimi aye ede afa ho ekuo bi aye fe wonum ese Saint Ghana wo modi adesrade eto Ministry of Education nim se wo mo hwe na Ghana fo enkwada emaiwa wo mu ko school no eye amoasie ya ansema ebu wo musa yede ma wonum yi eye sanitary pass no yentiche bi emfama nkwada ne firi se ehiafo ma no wo mo bere papa ewiyi ensem no pi ka we hu ane de besum Ghana fo nyina ese agemensem ekasebo wo ba ye Facebook no so a ye the videos and pictures of Inogan ane de ekire wo se de be ya kasebo no nitie ene ne hwenso betima ya akono ese anwamo a enchina mo edaso ye Facebook no DLFM 106.9 ene awiyi brofo no aba papa kire se enya asam koto afiri se kasebo no edom ne mpempem agya atum se eye official. It's official. DLFM 106.9. Akinkan fo mienu ene awiyi ya dwedwura dem ese keji madam a wo bi akwada zipu ana ya lezie miemu ese tetrem fraud boy ana ya keka hyemu ese to paye edia mejeso eye gangster cat ya mitengura Okogyeabour Ocran Minister of Pania wa hwe asise bom Nhyiraba Kwadwo Sammy News. Miensha kase bonasi o na yemfama wate edru mebia na wodi bia ye se wodi Ghana dwedwe chi a wo siso nyina befudwene enso na onyini yento akase bonso ne enhyase
eye Greater Accra Regional Police Command CID ane ne wamato nsa ede afre eye Class Media Group wono ensem troni na otu dako ese wamra na ensem bia akoso wobra na wati adwa mu ese host no wamra emeya no na de ntia posifo ato nsa ede afre mia menua na otu dako ni nyina no ene se mobeka ye a enu a na beto odwa se wapani ba kwa wodi ntintiman ewo eye afafranto movement no emu eye Hobson adoye wakotena nana otu da akudwumadie so ewo Accra FM na nsem wokan ni nyina no ene se die ntia NPP etimi ni ye 2016 elections no ene se MPP for ebo wono Hobson adoye epa ema wokopie mu ewo voter region ene ye kire se dynamite se ye to enie ye to no se bomb ene na wasine ehono mo sine Ukraine ene Zelensky for ahye so ene ye se wo to enie na titei na bom na jibuya mo betino ti ene ta sa na no mo ya kire se de beya edi ehu kese ebeto NDC for so na voter region wo muntimi mameto aba emfa ema NDC na wobra Hobson do ye kan sansem no ache kakra de na nso se bimpanisi techrema empronti enra ana posifo kwa moano a yebo no to asa brato edni kopie mu ewo aposifo akachi na nuachi no yeso no tiko epiepia no a asa Yesu Kristo a yekobo na semiam ewo Gogota ane ni kopie mu ewo dansoma akoto na no ana akoto se yese papa yi yemfa ne nkosie kakra na mom yebetime manibelia na 20,000 Ghana cedis no yemfa ento na pampam na no ana wobra empanifo ayiri Hobson do ye no enu a awia no ana mia menua na otu dako a wono so ensem troni wo be postu ye ewo ono ankasa ni Facebook wo se wono so wanya intelligence se anhwa aposifo ebeba befa no efri se wo mo esusu san wono ni show so ana eye Hobson do ye ebe kan sansem no nti utese ne hu ahini ade enti wono so no wo hu dadada se wo mbeba befa no anche kura ana chese enra ebeto dwa se CID empenfo de nkrata akwakoma eye Class Media Group se baabi anana otu da akushe bia no omunyi mpie na wo manyi nsem bia no ewa posifo nim enso no na otu da akunya de wadwane enti eba ne se na mkase yenyi mpie enu nkrata ne pie montre eso no wo mo ehwe ne mo se nana otu da akoso beba pie mu ewa posifo nim na wo mo ebisebisa no ensem efri se won medwumadie so ana aposifo brofo yes publication of false news ensem wase bio eni nyina so ana aja Hobson do ye ekokeka yenti ene yato nsa ede fe nana otu dako na nana otu dako eye obi a wodi dwuma ewo eye Class Media Group a ene eba shows ahodwa wo host bi pa na dwumadi a wotena so ema eye wopani ane din ede Hobson do ye ebe kan sansem no eno so nti ana na me no kasa yato nsa efrem se womna no meya no na oba ye Facebook no eso a nana otu dako mo amonim no no ana oda ye Facebook no so no Kwadwo so waya mia menia me wo fa asem no nice guy pa said wasi apam eye Ghana Ghana nkasa na hye no red yellow green ana black ni dancing ana wa hye no che kama enti oba ye Facebook no so a nana otu dako ana me pa che oda ye Facebook no so enti enyi no eyade se aposifo atonsa afre ne se womra meya no na dienti a eye Hobson adoye kan sansem no ewo ni program so no wo mebo aposifo na enhwehwemu Kwadwo anyadan entimi enkoso se okwakobo ma hwehwemu mapa akoso that's right enti we dey say gidigidi se police invite wa enye arrest dabi enti etiefo ntiniye obo on ma wote ya no on so akotran ya che na otu da ko ya nche no eye invitation ekwan ne say akane no na ebia wo papa wate asem bia fa ho a otumeto nkra that's right sebra na ono wo nkomo bi that's right ebepepe na akoso ebi na akoso and we ensa na yato afen so wo mra hwehwem bi wo ho mo pese wo ne na ye den ehye obeboa no mo ye hwehwemu that's right enti we no me mean say nya ne bone so ana se posifo to nsa frɛ wa it does not mean say nipa no wa criminal dabi se se am meti yi se me ya frɛ me da ya frɛ me wo bra me ni nkomo bi eno nkomo ne ekodi ya ne se kona kwaye wadwuma nya no ano no eno a metifie me frɛ se manu anwa mo bedibie eno arrest and so obedi that's right enti oba ye Facebook no so a nana otu dako ana ne woda ye Facebook no so no nti CID atron krata akwakoma management se yenyedan yenyinimpie
Kwadwo Sammy me say no 2022 no ana no so aposi for den krata ba ye say sa abra ni fida dem ye mfa memra ye nyimi mpie sa abra so na me nwanen okay what was here na me nwanen na ana me nim de ntia aposi for trust abrofo no and one say ebia mo tro de abra management say ye hia ebia mo work asomesi yes anete but some tro ka say we are writing to you to release this person. It means as we're done. Mimi hu ne say ebia na brofo no said dia akono ne said dia omo te ase fa ye no ebia nya sa na ye nso ye te ase ma wo no omo hu ne say nipa no omo de na ko omo akache ndo ma de akọ na akache ne de omo gya na ma na ko ndo omo fi say enjaya no mu ne brofo no na omo atwere ne sa no si e gya no eno say bia omo kan kire say bia wo mbra ati ase mimi die say ye twere ba ne brofo ke sie bi nya say nkuto obojo sa space na wo ta hye nti ye boa ma hu na kese na dan man chirechire mu no bante me de ba ya me hweso die na o makoyi aposifo akoyi ma brofo die nyina pie the Republic versus Ocran Nhyiraba Adam say abeifo Radiavia eso midi Kwadwo midi ya gangster cat wo tenkura mi tenkura na aposifo akotro the Republic versus Ocran Nhyiraba Adam say aposifo mo abeifo ada to aka say wonu so Kwadwo mienko to aka say wonu so na ye body awura mu Coalition for Democratic Accountability for wana mo ya dwumaku a wana ensha abanse no mbode mbo ene omdwumedi omudi nyina ne say won bo moden ekun etia kata so se ene prayer ne kankan wo my Ghana mum ne ko ya kasa echiremu animanim no Ghana ban enchira ne gina bia pa efri say said your man kata so se ne prayer ne kankan esibi ekoso wo mamu ha say no medu sa betumi agya ne naso ahye ne sapo mu nsuo den no abona ho moden ne nhye pade agu akwan ne betumi aboa ema kata so se ne prayer ne kankan no ase atimi atu emperifo kasa na mu chem so man Ghana impuntu ahodo a yensantumi ka no titru ni nyina agina kata so sa age o man boso adoro o man Ghana se ne koboa no enu ka ho bi na ama Ghana bebia ye ginan yentimi enkoya ne mu omudi nsem wo nyina tudwa emra press conference bi ekoso ewa International Press Center ewa Nkrabopre matemu eno penimpa ono no oye Director of Policy Engagement and Affairs Partnership at the CDD Ghana Dr. Okogyeabour Asante okasa na ochire musembempenso ya duro no o man Ghana se atrase ne yadwene ho ne yehunu se o man da akyere ne mpuntuo nyina ne se beku atia pro ne kankan firi se eno ka ho bi mezesi ameka se o man etwen esa ndachi okasa na osa akyere mu se bedu baabi no eye Office of Special Prosecutor no kiseja bendi hye bi babonten se yisiri adapa ekwan bi afa so sika bi ekopie mo no okasa ne fia otimo no na mfa mra kwan so na so bepem samre no ensem we nyina no yentumi ehu ne pemase bre enti se koba so man ne ma bi kwaso ya pro ne kankan na se mpenifo ntumi moa ema yankuntia na ezo man nya de betimi akonanem emna Dr. Okogyeabour Asante okasa no emu nkyeremuni. We also want the report from the CID of the police service on the sources of Madam Cecilia Dapa's monies that were found in her houses and the ones that were allegedly stolen by her house help. We also urge Yoko to reconsider his position on not investigating the Cecilia Dapa case in accordance with Section 1.3 of the Anti-Money Law. We believe that there should be a stakeholder engagement in the preparation and development of accountability and anti-corruption coordination legislation. 4. We want to see cabinet approval and the laying of the Conduct of Public Office Holders Bill to regulate our weak assets and liabilities disclosure regime, gift giving in the public service, influence peddling, and the conflict of interest, among other public ethics behavior. 5. A withdrawal of the appointment of the parliamentary aspirants to SOEs, apart from the obvious insensitivity to our economic situation and the deepening politicization of parastatals, then the expansion of the already bad governance of appointing MPs to sit on the board of SOEs. All is a real cause for worry. And lastly, on the Poalugu multipurpose dam, we demand the Ministry of Finance and Works and Housing and other relevant agencies to publish the full details of the work done, including its current status, and disclose all payments made on the project. Enuachi, Penny Dr. Asante, Esa Kasa no Sanchim say, what am I to say Ghana for the one I kapa? So, this year make a say, Social Security and National Trust Fund. You credit your can say Senate Ejumakuno. This year no Oma Madden Atanase, Edin Chebi, Eba, no Nina say, Agric Minister Bernard Champono. One of the Mancasa Hotel Makumako and Nine Bishop Paysa.
so na no ngasa to ne ma je say no so mo adwene ho ahunu say anama na mutuo no emfam na akwan so entimi am afi say eyebra na champion no oti oman ga na banwa so a oboa say oye osoafo ni senti emra ma no ho kwan say ono tumi kwaje ese dwumade we de bono bo every say Zakoba ni say ya na say be akwa de say de enema bi ekoso no say dwumade bi ekoso sa na be conflict of interest a entimi yam won disana motuo no so ekoso no empirifo hwe say ni manim na ansa je no wo betwa so ene so emu enkyeremu ni Constitution says don't put yourself in a position of potential. It means you should be alert to the likelihood of conflict of interest and prevent yourself to be in that situation. So it is not accurate to say that from the information available, nothing has been breached. I've also heard him talk about not being, he's a non-executive director. That's neither here nor there. As far as the law is concerned, if you're a director and a beneficial owner, it means that any interest or premium that comes from the business comes to you. So on the surface of the documentation available, he is the one who is benefiting from whatever Rock City does. So we cannot be convinced at this point unless there's additional information that provides us facts to the contrary. So please, let's not buy into that thing of nothing has been breached. Two constitutional elements, there's no evidence to show that he had actually recorded or requested from the Speaker of Parliament permission to do things like this. And the Constitution says do not place yourself in a position of potential conflict of interest. So I think that this is an issue that we have every right to demand that the transaction should be stopped. No achi ena ekoi san kasa na mu kire mu se empempen so aduro no se proye ne kankan Ghana fo nyina ebetumi ata kire betumi atu ase free se aba etia kwanwa so ye na afam de na nso no wo hwehwehye ahodo ekwaso atitiri no Ghana man o kire mu ache se Ghana man no yetiban yetebia ne yesuban nyina ne se bibi kwaso na nya ne akwaye hwintadu akire emanyokuo bia ne akwakota akire se MPP se NDC esense emanyokuo no na o support nti no Oman homodin so no so bekese tia Zakoba ni say ya na ye hye mpanifo kutupa emekata so se ne proye no ekukwa en misenti ode afuto de magana fo nyina se yentan eku ahodo biara ekese tia kata so se ne proye na betimi abo omai Ghana pro ne kankan a edura omai no eso atumi ate. We implore Ghanaians to continue supporting frontline anti-graft institutions, especially the OSP, recognizing their specialized role and the need for robust leadership. When you are set up to take on the most powerful in our society, when they are engaged in criminality, it's not an easy job. And that's our friend Mr. Lumba always said, when you fight corruption, corruption will also fight you back. So you need to be equipped if you are going to succeed. Any awuti the letter of policy engagement and a partnership at CDD Ghana. The day at Dr. Kwadwo Asante. Yantua Yapam to break us abono eso. Yedi free Enquiries pumpure mantamo asansa akrokoti akwa DL wahanisia. Echiripo enkono ewia ensamno. Yedi nambuye sano a akwese kono ho odumase TV po. Ani ebodi ewra nkofo damu. Enkofo kem. Yewra ne yewra mpase se fon yesrekase bonso nkonsu a fo adwempo ne braye e Facebook no ase na ebiaba Kwadwo etemu pase ba be hini ntosi abomu e Facebook no so hwegu hoye ma mhwe kakra no ma ye krado wan hwe ngo mbebia. That's right. Ana ohwe message na ebi mu hisu brofo akese ebi mu odu se nu nti na ma de bia da no Ghana fo nim de nti a de bia da na hwehwe ni wa hwe wani no asam no. You can't read their English with their raw eyes. I just saw bo wani so canopy. Enti na maba canopy wani so no. No. Borofo no bi mu odu sa hifie nika. Se de bia wo cassette se chema wontimi che. Awo yiwa. Kwadwo ahwiase o. Stronger than appetite. Na Lumba nekpe Lydia ana say what? Ebebo pusa kasi ebo de oti asa na ti o. Ebeje wonsam kra ene tie fa na agye nsam no wo say I am watching you live from North Kaneshi. Good afternoon wofa any presiding elder wahwe asese team praising Okogyeabour so hallelujah and we see DLFM when it comes to news mo ye best papa yada say ana minia opoku Emmanuel DJ active oso ako woni Kwadwo Sammy kasebo ne dem ewa blekuma fam ka kire say nyasam kotwa was keep the fire burning akra say bibia say ye de wo ka ti de ya sapon de ni bia o hey active no o ye kan say body na ende ana owura tete was I am hearing you live from Santio West Jordan Kwadwo otu kwa pen metu kwa na bibia bo ne de nyame anim no kure ni manfa hoda krate na motre se me busa so otu kwa pen a enye twifu pra so asem na make ho o na dey
Say ye twa pokoko ya tra o man Ghana asem na kan. And I know ka say I know. Some me say ane but baby a ono bo no. Ho ne de menya ntwamu hoda. Oh say wudru Jordan wudru Kofi first Kofi say Kofi Taylor haitia untukwa no wudru West Jordan baby a ona wo tie no ye fro no mo Santio papa na okwachichi kure ye fro no opani ya Santio ya Santio onye so say we ya hwe ase de there me hwe ase sa wudru papa no ne ye fro no Santio ana ne nickname e de Alatiawe one first person odi kan kwetena ho no one first person odi kan kwetena sent you ho na West Jordan onye Ghana ha okay enti mu a mu tukwan no ye ka kire mu enti wudru fence sent you ho no a West Jordan ho no wo se kasebo ne dempa owura tete ye da se pa ya na mu kama ana Kofi Parliament ana wodi abayi ana wo se Ghana fo nyina ye nja amanyosem no ayeye no na ye moane enchechire Ghana ne mom efiri se esese Ghana no ye ku yanim ebro sania ye tie enei ana hwan ne safo kwame wo se DLFM more fire I am watching you live edi free akomadan wa hwe obi wo sent you Jordan no obi nso akomadan entosi abomu nko Kwadwo na kona akomadan fo no me chia wo mpa na nsi ate senkra bumpuru mantem ha sei ne de entosi do miensa ye 10 cities ne 20 Ghana me de me se me ko ware a me kwa akomadan entosi abomu nti me kura na nsi kura se me bo modern to fa ho na hwe ha na setena no akomadan akomadan ho na we say the day we will stop politics in Ghana that is the day we will grow and become a better country. In what facility no tufo asem na wo ka no se odwi hu kwa akira owo point ba point so what did you mean se ye na ye tikrum ha sei no ade ekuti a o man titru ni se ye de amanyosoma kata ye ni na ye na ekuti ye ni aye ho yes na Richard ahwe and was good afternoon wofa woni Kwadwo say apart from say wa hwe ase no kasebo no mo de papa and was DLFM workers in fact the news is sweet like anomanam mo was here for the DJ Ghana mine inside Bechile Boza yadase ana no offer say nipa boni ni Robert Gameli was offer I am watching you guys live from live in the plane from Kotoka International Airport to Togo Nasingbe Nyadema International Airport Lome akwai Kwadwo ujinidi uji Gameli di senior de otumiye bibia uji Gameli di okomejinidi sa no bi otumi twira bofo traditional bia mu ayehu no na otna na sa woti aeroplane mu a radio ba anu na ehwo no because unya hura mu a ofon kura no yedum no boy ne boa enti minim se boy ne boa na oni kura fo ye se bi ono agasa ne personal one ono akoto na ni ono ajeja ne dim no de nam wie mu a mo mfra wie kwa wa me because so woti play mu a radio anya dwuma wo manam boa bia no ono ankasa ne personal one boy ne se wona so bia betimi aye ne de ne watenem se de ono ne pe no ubeko na ono nam adidome ho we are sure mo fre wie kwa mo sad better one we gina azam na Dr. Downblow wo di fribrim so apesika and was that Attorney General Godfred Ebuadame should feel ashamed. Mr. Jakpa has exposed and embarrassed him for all his bad plans against Honorable Atoforsen. You know Honorable Atoforsen is innocent, but you still want to jail him. Mame Akosua Yebua was say I am watching you live from Valley View inside Oyibi. Because Valley View Italy. Where your Valley View inside Oyibi. And was say Akomadan is my sweet hometown. Enye upentosi abomu die. Ye na pa. Makasa se ho no ye bokwa akwaje asase ne bi nansen. Akomadan ho no. Na ya hyase na ye diska ko hwe entosi abomu ewurade. Kwadwo menko ko anim. Me ko so akomanimu a ye boso awuram ewo NDC amanyoko no emu. Na wabra na kanema mpani John Dramani Mahama awoti abaanwa so se president no. Na wopani a woye deputy minister for health. Eye wonimnamfo Dr. Kesel Atoforsen enei wono ana woye minority leader na woye MP ewo adwumako enyan asiem abato empesua eso
na womo epen so na womo koto ambulance bi ede ba ye na ambulance no eho ba asem e ma Ghana fo bi kura ka se ambulance no esi ho no mo a obeka se kuraba akwada ate so kurom ha amaru akizi azibiambiam na ye nsem pi ma nsem no kwa kopie mu e wo court o me no kasa yi ye di ho asem na wabra ye di nipa no bi ekogina court a honorable Dr. Kesel Atoforsin eka ho no wapani ba kwa beka se wo ye the third accused aye beka se wo mo ye bo mo so bo no otoso miensa eye Richard Dakpa wabra wo kogina atamuo adwane mu a wo kasa no ana wo kire se emra wo kan ne nsem ni nyina awie ye no eyade se attorney general Godfred Ebo Adame afre wo no Richard Dakpa no ewo sumase ene no edu kaso bem se wo mo mienu hye dan kambom na wo mo nkansam no emfa enwu honorable Dr. Atoforsin so na ewiase nyina hunu se papa no wa wia Ghana na wabra sa revelation ene sa ediye ni ba montre eso no ana Richard Dakpa wo no ankasa sa de betu dwa se eyade se Godfred Ebo Adame attorney general afesumase abeka kire wo no Richard Dakpa no se wo me emfa kuntuna sen kansem bi emfa ento honorable Dr. Kesel Atoforsin so se ne beya ye betimi ageli no na wo no so akonsa wam akonum zontori no ebiem na sansem obetu odwa no ana National Communications Director Edema NDC Amanyuko no wo ye lawyer ni din Sammy Jamfi wo de to Ghana wo kirem se wo hwe revelation a Richard Dakpa wo de betu ga afa Yebu Adame ho no a na ekire pefe se ase Godfred Ebo Adame attorney general wo peso fa kwani ase nyina so e fa kire se esumase etwa ntro kese edeto Atoforsin so na wo jele no na wo kire mu a wo mo evidence pa se NDC for no wo mo evidence a kire se attorney general ena musumase ye bias se de be atentrene entime nkonkane na enkontompo atime bi hilinti ana ne wo yesa Sammy Jamfi kire se enyina kire firi se ensamu a Richard Dakpa wabeka e de afa eye attorney general ho no efi bie ne ho na eye bone kase se attorney general wo be yesa. We have time without number explain why we think that Honorable Atoforsin is innocent and that this whole case is needless. Now the matter has been before the courts. Various witnesses have been called. The minority leader himself has opened his case and closed his case. Currently the third accused is being cross-examined by lawyers for the minority leader who is the third accused. And today's cross-examination was done by our own director legal, Edigi Tamako. So we're all in court to monitor the proceedings, but we were shocked to the marrow when the third accused under cross-examination disclosed to the court that the Honorable Attorney General has been reaching out to him, calling him over the phone, that he has met with him in person, and that the Attorney General has been asking him to give false testimony to the court and skew his testimony in such a way that corroborates the case of the Attorney General against the first accused, so that the first accused can be convicted. And he said this in open court and asked that it should be put on record. Her leadership also directed that same should be captured by the record. And so what we are talking about is something which is on record. And we as a political party are totally scandalized and disgusted by this development. Eni yeti yeyi eye enkrato obofoten edema NDC Amanyuko no lawyer Sammy Jamfi ana oba yen Facebook no so a kire Kwadwo se wo biye ne nsase ya wo ho chronologically yi kovitela se wo hade so biye ne nsase ya se de Sammy Jamfi aye no a o pese wo kire se wo pese wo kire sen ati ase de o kanu eche na adwen pa wo ye literature kakra me ye kakra na enche bia na me hye nkwanhye nti no manfa nkwa wie ana wotimi susua do remi kakra eno ne ye de wonim do remi ana akwa Pentecost na de no e Pentecost for won so de Kwadwo se wo usua do remi a ho se obi ya ne nsase a e kire se wo pese wo kire sen enti wo pese wo hu sa de make ya we this is the sign of do remi wo ba Facebook no so da so okay picture ne da so kama ana wo hwese ne a Godfred Ebo Adame nso wo kita microphone o say ase wachia na no kakra no wode na neto na hwesa me Jamfi o wasem ka ono so pese wo kire se ye yada
What is here? Okay. Ye yada. Sabuda mumo ne mre wantra. Oh, na de say me my brother man net na ye no. Oko owu ntemti no. Nyame wa fa kra na ja. O kam mpani sem na nse yanka bebre ho no na nka ja me hyedan nim. To aso ai. Nti woni say woni una na mpani sa na akọ Pentecost. To aso. Ye to akase bo no so de ye body awuramu. Ewa national chairman Edema National Democratic Congress NDC amanyuko no. Johnson asiedu nketia papa kasa ekyiremu a. Nyame anum ne kurani akane attorney general and afin so no kura na your first special prosecutor Edema Omai Ghana mekire Martin Amidu. Papa ya tren krata teten e de akopie mu na danko akufuado. Ghana man penin apra no ekyiremu a na danko akufuado o mie no na wonsen David man pai free say. Openi a opa no so ono meye OSP penin pa na no. Kisia Japan nyame anim ne kurani. Ekwana na moye opa na etruo no nyame anim ne kurani sensem no eno Omai Ghana nyama mbra ele hihye bi ebuabra pa. Na national chairman de man dis amanyokro no ekyiremu a petition a Martin Amidu dia akoma na danko akufuado Ghana man penin se onje. Na mamadin so obetu opeyan dende Kisia Japan dia fra konwa so nyame anim ne kurani. Wadwe hunu se papa we no. In fact, sesi adidie pa se Ghana be wo ni mu pa se wo. Obetina akonwa isu bi se wo beboa ne yakun etia katasa ne proye no. Papa didie ba kokrampo ne mu biem. Na mla ndo ada ne semtrefo kasa na Johnson Asedu nkechia ekyiremu a. Didie pa na ko wo awoye Martin Amidu mu ne na so pa na nso. Bebia adreni anamon pa Martin Amidu etuo no. Wa hunu se didie pa wo ni mu no. Ne nyina to atwa. Na actifo beka ya opreboso me na to so aduasa. Ena Martin Amidu bo amade twa kata tenten petition. Na do command na danko akufuado Ghana man penise wanje. Watena se ahwehwemu ahunu se nhyehyia hoduo bi a efa dwumadi a Kisia Jabe die no papa yi wafom mrefri se ono nkasa fokoti kwan toto ahyen anase ka edidi dwuma ono nkasa na so ya eno no amfa hyehye mra kwan so afi so ono nkasa abomaden afa nimpa bi ni madwuma eno to so amfa mra hoduo eso afa mu ni sentinel ni nyina ebu mra so afi so abra apa anase abra da pa nsema hoduo bi ekoso aka ni environmental minister no so ni ma hoduo bi ekoso nyama mu kurani said the otata mame no emfamra kwan so kro tete amanfo fa ahodie so eno so yade a etia omanyimra ne sente no na danko akufuado omamade na papa yin omamade no hwetire no famfi na konwa oteso ne firi say anama na otuo no etia mra no ena Jose kese du nketi ekyiremu a anama papa we yatuo no Ghana fo nyina ntumi nya ne mugidi bi firi say de oye no ye hunu so oye tan hunu pa na ode tan Kisia Japan emu nkiremu ni. Extremely surprised, to be honest with you, because Martin Amidu, I know until this thing was done, I trusted that he was a very principled person. My faith in his being principled is badly shaken. You see, you were appointed to occupy a certain office. At that time, I made a public comment that Comrade Martin, I know, will eventually end up resigning because I know this government too, and I know that they don't intend to fight corruption. They are not serious about fighting corruption, but they want to create a facade that they are fighting corruption. So they want some stooges who will be dancing to their tune and be creating the impression outside that they are fighting corruption. And Martin will not accept that. So when it comes to a point where he feels very strongly about a certain move, and he's been impeded to resign. I said this several months before he resigned, the very time he was appointed. And I pointed to the flaws of the law, that the law itself is problematic. So Edwachi ena Johnson na se dunketia esa to ane nsam so Martin Amidu mpo de ene wa papa e free say sana mo we na watu no nanka hu nyampo so betu e free say nipa wo ka ne ho nsemi sa akonwa kase Ghana fo bo modern maban epegya wo de kosi akonwa yi so nanso atata ya esensa aba ne nya krado so obekon atia atu katato sase enti no otata ma wonga za be kanse na danko aguvuado mpo de se de otie no wanya na adwen se obetu katato sase na de aba ne se na wankasa di pa okodi wade no wotata ne se ene susu mu nkyeremu ni. He shouldn't have done that. I'm still trying to understand why, Comrade Martin, have you abandoned your view that Nana Akufo-Addo is the master serpent of corruption, or you still hold that view? If you still hold that view, you were confronted with you came to a roadblock that I want to do this thing against finance minister, and the president says
no way, and you resign and came and opened up. If your successor has come to a similar road block and the president is demanding his resignation, won't you show solidarity? And you are rather making yourself the tool for the president to be able to achieve the objective of fighting those who are fighting corruption. The whole thing is a charade completely. The one involving Martin, Okogyeabour, and Cecilia Dapa, and the presidency and so on. The whole thing is a charade. And I cannot take any position either in support of Okogyeabour or in support of Martin Amidu or President Kufado or Cecilia Dapa until the storm settles and we go to pick the pieces. You will know who has done wrong to this country. Any awuti a national chairman at the National Democratic Congress NDC Emmanuel Krono Johnson Asiedu Enketia. Woko Facebook no eswa captain with no armband miniano no ano se wofa mete won kache pa ma feel papa chale me so ma feel pa se bibia hye ye die pe bibi di wate nata mutuku anumrem de obepie ano se more fire ana break ba kofi wo say wo hwe sign na sa meja mfie no a e kire se de wo kan ntiase bi enim mo ultimi say break ba ono wo ye do remi so wanye do remi dia unhunu to the wu si Pentecost aside dem a ye shira wasafu ye wan miento akase wono eso ye to akase wono so akoyanimu a wo my Ghana ahye ya wonom ehwe ekwan so jojo mechire National Road Safety Authority ne fa ewo apoye mantamu ana wo mo ede kokobo ekwode ma Ghana fo titiriu ani ahyenkafo nyina sesesei yeduru ensutobrem anti so yo hyenkani na sa wota na ehye ka na se enye papa bomoden na pefoforo fashe wo so hyenkani bi wo hono a wo twika ne bese mfinhia du ana tai baako ehwo ye kwabo anti wotia so a wo beka se enkradokuna edankurumankwa mu trotro enyade se betima agina ebewi atire na podwa na emoja hwegu na Ghana ayewo hawo ani abebrese nti wo bra wo ne nsam trofo kasa no wo mo akirem se wo mbesra hyenkafo pa titiriu ene ka o nese ebre we no ka o na bia no ema nani enkwa ne ka ho na wo hwese se ne tai no ana awe a obechange no na wo de fofo atimi ahye firi se eduru ensutobre mu a se wo tai no enya papa wutia so a enche bewi akire no enipa nkwa ebedane asatoa ewo ka nkwanhyiam na eye corporate affairs manager ede Emma Eastern Region National Road Safety Authority no eye madam a ne din ede Rosalind eye ata kana wo kirem se ehu behia pa se afuto etesa no ahyankafo betimi afa sada nso ana obesra ahyankafo nyina ese eduru sabre ya obroni ka bibi se poor visibility wo ye ahyankani a wo nhyeda ehu animu ye efise enso no totosa no a aya na ebo ene kirese humni aham etimi esi enu nti ahyankafo no so monhwe na afi nso no eye mo wiper de mo de pepa enhwe nanim no ne nyina nso monya ho adwuma wo kirem se ebra so se ahyankafo no obi antime nhyamo se ye compulsory nemom no aya amuntie eye radio stations titiriu any DLFM a ye Ghana kwan so jojo ho nkyerɛkyerɛ no wo se no betimi aboa na anwumhunu na amutie no ka mu no de anhwe na ade bi wo ho no ye ka ho asɛm anwum na wutie nti wantimi ante na ede wo haw abrɛwo ani abusua wo kwan so a ye Mame Rosalind ata wakasa no eye futuo emu nsɛm nie you do really season more. It's very important. You muna you here say we drive any Uber. Time no matter the time was the whole driving nothing so far. Driving you better have breaking a day year. Our quite so is in our time so entry. I will make sure say what time in good condition area. What time you will be here your friend of right say and no any road no. That will be just one. But me good fishing for breaking on time no. Any large na time on it. And it's our time area. We need the opportunity to say, Carlo, who's here breaks to a Carlo, a bit not on time, especially when the road is slippery. Okay, it's so good for a couple. I mean, that's what that means. We're making sure that we're time in good condition all the time. Maybe how, and we have passed the speed out for the be an overtaker because there is so far, road is here very slippery. And at time, I bet take it for a Carlo, come to a stop, who's here breaks to a response time. It differs when the road is slippery. Enti eni ayeti ye Rosalind ata wono ano ye corporate affairs
manager ede Emma National Road Safety Authority ne fa ewo epoye mantemo na da sebra ho feja mranwom wose Kwadwo wose afutuo ti se kuni enwuno pa na so fa etumbetumi ajo etimi aboa se enu a mene na ye nam atomic down hono mo a maami bidia be wura nua na seneka na wakaka ne mu na wontumi mpina wontumi ye twe no ye twe na Africa ne mu okon endrada emra mepon adwuma me kofie no onim ka na metemu no na ka ba ko di anim na okon nim se ne black light ne nya adwuma eni se ogina mpo a ye hu hwe na mehwe ka ne din si enti ahyenkafo ye binim sua ade a na se de ekoso no mo de omunya ntehwe kura na sa ade asana wo de ka nam kwan so na onim se black light ne nya adwuma na wo dimri kantenten kwa na bibi ka bibi na bibi cross na wo pese wo gina ade di wachi ba no onya hodaso bia no so de bebo me say pan na de besiasi ni mabi ho no ma ye besere mo adwene nkoso pa because omu kita nipa nkwa o car owners wo obi atoka ma driver 15 years ni ohu car na da ohu da maintenance kura onye bi dabi ena driver ni na ono sikanibre afa ne numum no se car no nani ba ko pe na eso a wonfa ho de ehia no se wonya light ni bede ko okunti wonim enso car owners emfa sa de we ho na wahwe se wakale billions of cedis akoto car de ama driver na wono na dufu penti or de akohwe ona one day car na ye condemned car owners na opa na okumi hu ni se eku ahodo a ehye eye ehye efani sen road safety so no we road safety for no to nchanya GPRTU na fie akura ahodo na aka no okwamo moa yen na omo transport owners ni nyanya atwo yes transport owners no moa yen free say kasa ahodo bi ho no ma man kasa tumi hu ni se car we kura de hu hia san kram pon se ngede be station elodu afa nipa na nipa tim eye chema dia hweka ye kwanya nkwanhia we ndrada sa wini bane apam kwan so no 2009 car 209 209 car 209 car adwuma ene de free kaneti se nkwata krade ena ne tai kwa pai kwan so kokuma de sie bia omo nye bone de omo nka hwenhie mu enya hyen bia na se de si kwan so omo ntena se no omo nwene ye ho mafoka bi fitiri eye kanesi de akwa enchi panyo komese ba se pa me fo ye nyamianim nukuri ni me were ho ye ese be de se mprenson aseye kwa koduru nchi aden car no se mprenson aseye kodu bus that be 2010 bus efrin kran ko enchi aden ye be se mpanifo mo ndwene ye ho enya ka bia na se makwa me si kwan so ye adwuma mo we na se car na se de tena tete apanse ma mo ngim fansi ho se be ya mbenya kakra gu mbotom na nipa na aka no so mo ndwene ye nkwa ho Kwadwo mi busa sembi an se ye transport no ye sa wa aviation wo ho yeah omo di airplane adwuma yi ana wa mo hwe ya aviation so mumma Ghana fo nyina ye ntena se one day ni emu se ada na aviation industry no there is so much discipline say won't me fa airplane that be mese kotoka me fa nipa okoyanti bi mpoda ensi yanti bi da eye nipa ya ye nam Ghana ha ya na full plane no eye nipa ya ye nam Ghana ha ya na manage those airplanes in various airports. Sure. Why there is so much discipline aviation never ye road transport there proliferation of nonsense and etiwiefo and amaje ho no mo afai why Kwadwo why ebi ye kwaye nim no ombehunu ehia se omtoto ne ma because me hu ni se nkwanhia obere sisi yakwan so no dodo na afiri wo na eba Kwadwo ye wo VIP bus ye wo STC buses any other buses ni bia enipa eso wo mo no edo so say the plane ba ko betimi afa opa what must say but plane no e beka so was nipa bet certain wo see for mo aye wo engineers a wo mo betwa ho ahia a check say bibia ye din bibia ye kama na bus timi fa nipa 70 wo Ghana ha car no ye twi ni 8 years enko servicing da so enti enipa no e manage airplanes no enye the same enipa and e manage your road transport system no ana okun enipa na bi na wo yafo na me na bi ni se bia o ma adwene se mfa o ho na ye keka mafunu no DLFM keka ma dampan nti omuntu o mo ho fo bi wo se kwan ye koso ne nkwanhia se de e koso o mam hase no atete because accident na me de mani hu ye wo sa pam ni wi ni bakwan no so no ko wo hwe nipa
car kopim duane wa free windscreen mu apie won de tira be bofom na hwese de nipa na nkasa sabe ko atete aye awurade nyankopon na 2009 car efrin kaleshi ko takrade enti aeroplane esise kotoka no emu de wa hempo ana ye more than 5 years ye Kwadwo emu de wa he na ye more than 5 years aeroplane na ekọ no abro ni bayiye Kwadwo to asome enko oko yakoya nim ne yeto aso a na environmental protection agency for eternity e ka ne say YPA akasa echiremu a ewiam sakyra ya ekoso ewiasa mansan nyina no my Ghana so yenso so ebi akoso o mayimo na Ghana fo beka ya nansan ensubrani betoto o mayimo no aya na ditwem pa ne senti ubewona akofa nso yire dia ba membe bebre na eba ne sape na ade hye no monkwa ede esen mu na koi ekasa echirema ne manim ne hu behia so metuma ya nkyerɛkyerɛ ede ma district assemblies ne nyina na timi aboa na hyehye ahodo mbekɔ na dodo na betime asuade ehu hyehye ahodo a ekoso ne se de wiam sakyra no so kɔ no obetime de hyehye ahodo betimi aboa na omo so etimi aboa na ma ya nkyerɛkyerɛ ede ma o my Ghana se be betimi aboa na wiremu hyehye ya ekoso a ekofa to yenkyem ede ba titrew ene kwan ahodo nsuo fa so to a Ghana fo dodo na eni enna kwan na so ekoba ne sa na kofo ha okese de abreye no eso betimi atie na mena opening pa ono no kopie mu ewa YPA fo aso ya ono ne din de Dr. Enquiries ko amo a wakasa echiremu a san hyehye ahodo no mo ye no ebetimi aboa ma sam na etimi hyehye de my Ghana se be betimi aboa na wiem se kyerɛ ya ekoso no kofa susanso bone emfa ma o my Ghana okasa no emu kyeremu ni we have some coming from the coastal community because we have some from the middle belt. Then we also have the transitional zone, so we have Enquires and Tampo, and then Savannah in the northern part. So we have Kamalo, we have Walawale, we also have Mavrongo. Each of these ecological zones represents certain climatic conditions. Enuachi ena Dr. Enquiries esa kaseye o kire mu se dwumadi o moye no moden atitiri pa bebre na do mo fa kwampa so obeboa na won manya nyimde afa ewiem sa kyeraya won na mo kokopie mo e wo bekwai eye fawde e no na mo kohwe eye galamsi amuna bia kyese amanfo atufo magude na so mankata nkata so a ne nyina no akoya ade a ha adwen yi pa ne sente mo kokyerɛkyerɛ ade hye a won mo kɔgye ntete enso mo mfo mo ne hwɛ bi na mo hu kwampa mo betumi afa so na saa na motuo na ɛkɔ so no betumi ade hyehye ahodo obeboa na saa ne ma no ɛso atumi ate afezo mo kopie mo ɔyɛ anwen kwanta eno so omuko hu se edwumadie bi ekoso achese ensuo bi eda ho eye oda river eno so ensuo ni giri pe na fa de hye afie bi eno so ha adwenyi pa na me okasa no eno so mu enkyeremu ni it's not like just going to be a talk show. We are going to actually make sure that we follow up with the plan that the choir has and see whether some of the things that they are talking about we can support the assembly to structure these issues and then look for financing to be able to address some of these issues. Eno achi na municipal chief executive Edema Bekwai eya kwaku chei bafo ono so kasaye sense na mpenifo ye no ebeboa pa eno so munkyeremu ni they said a lot about how what we need to do so that it will look like meaningful for those who farm around the place and who have not close to the place. So they have to relocate where any time at all it floods. Previously it's about 10 years, 15 years before it gets flooded. By this time around this year, and so our assembly have good to flash it out. We have a 10-year development plan. We're going to incorporate whatever you have said here. If they are not in, we are going to put it in there and work on it. Eni awoti yei eya municipal chief executive Edema Bekwai kwaku chei bafo yento awia pem tebeka sebo no eso na ye dan ye ho na yakwaje agoprama so ensem apaka GH atenase na fentemfrem di okita wo medie mu sanim FMTF. Stay tuned. The Yale News. Ebusia yen sambo bibiala ha embo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafirie so ene fiada ewia pram tobre kasebo esumrewedu sa gudie mu nsama woso a gudie mu mrante ya boabo no na ebusia ye de ba ne ye de besomo na ohun ne ekọ ene ne ba ewo agudie mu nsampi na na eguyan pron so a ye de ba Ghana agudie mu nsamo a ena nkrofon kroso de enso wa latest any exclusives no ye ba be drop ni nyina edi ama mi amede nsam
neba no edi ameje so no yesu ano de hye apakan gh the blessed king intentem so aminsi fam na mention semna se emfam fifie emfam maud ya mention se emfam fi Ghana national amputee team no ye from in the black challenge ukopiem ewo ma ye friend Egypta eho ena amputee AFCON 2024 no ekoso na endra wo quarter final no Ghana amputee team no ye chi Tanzania amputee team no ebomo ekapolpole enan emo team baako enam so maboa ema Ghana national amputee team na ye from black challenge no o metumi akopiem ewo semi final nyame adoma ende no memene da edi anim aye ochira no o mo ne o ma ye friend Algeria ena edi semi final crash no edi bosso ewo Cairo Military Stadium a ye de wonsam edi amao o mu nyamwa bia nanso o mguso a o mo te Ghana anim a ye besem pen for se mwa bia o mu hia no o mo mfama o mo ne mwa emo mo ntumi nge trophy no emfambra Ghana ye de wonsam edi ato anim wo national issue still na no wonim se wafu zombie under 17 Cup of Nation no eguso ekoswo Ghana na meno ka say the black starlet of Ghana o metumi enya qualification akwa kopiemu ewo semi final na ndey country a o mo ne no ebebo semi final no eba betodwa eyo ma ye friend Burkina Faso nyame admo ochina black starlet no o mo ne Burkina Faso ena the semi final crash no edi ebuani wo obewi ne no na under 17 African Cup of Nation proper na ebekoso no wetumi a qualifier o kwakobobia yere wonsam eretu anim na wo black starlet ehun sensem ya ena Sammy enim ado a oye former GFA ESCO member no wakasa osi otranse no hwe team na Laye Kingston e building na won se a team for the future enti ne no on the won se Laye Kingston team na o building no dachi bia no ebeboa oman Ghana ye we ene nsema Asamoah manager a ye friend Sammy enim ado odi atudwa ye di amao enewe na yanto ansam no so dia yenkopiem awo Ghana mrantia omusi akan awa amanone na yamform wonsam amfama dia West Ham United boboko no omakache ene yedi aniche na ura hwa Ghana your midfielder bi ewo your friend Mohamed Kudu this season no ne mwanebon ewo suyepa na Europa League anansia aba na wie a boboko friend Atlanta agi edi esiom na so no according to UEFA and pen for no almost Europa League team of the season 2023-2024 no oma unse Mohamed Kudus no ne mwanemo esweni enti pen for edinidin edi account rate no mo de man no 7.44 chese this season Europa League no na Mohamed Kudus ne mwanemo no ewo suyepa na this season Mohamed Kudus ne start ewo Europa League no say enetie obo 9 games enedi ma team a ye friend West Ham United 9 games no boy no otumi eshe 5 goals a enu nti yade no aka team of the season no obo West Ham enso emomu kopiem ewo quarter finals a enho ensem no yenkopiem ewo Germany bobo kwa ye friend Freiburg omakache ena yedi yaniche enije sam enese Ghana midfielder ye friend Daniel Kofichre Agwabre no oye the most handsome African player ubenya open African players ne anu wo fe padia untumi enje wachinye Abrante ye friend Daniel Kofichre na for the past 15 months no Abrante pra otifio untumi nsiakan and former Blasters ene bobo kwa ye friend Freiburg esanse onya ACL uchuma anterior cruciate ligament injury na bosomo makumaku dunum atwamu Abrante entumi nsiakan nemo nyame ncha de Abrante ne ejira ne nanso a ene wa start at the ball no training a season ya ye ba be wrem no se bibia ametwam dia Abrante friend Daniel Kofiche obetumi asiakan dia mane boboku a ye friend Freiburg ene Blasters a ye don some edi atoanim yamfa ye nchem awo Denmark a boboku a ye friend FC Nordjylland omo akache ene ye de niche endra ene omo confirm so officially Ghana ye teenager a wenya 18 years ye friend Steven Akwano oma signing no from omutima ye friend Right to Dream Academy ewo Ghana until once again after Kudus after NS Nyama ene MD Ibrahim Osman the latest signing boboku a ye friend FC Nordjylland aye from Right to Dream no Abrante ye friend Steven Akwa ye don some edia down and they ewo dwumede no so na GFA and they omo 30th extraordinary congress no and they date no abamonten according to GFA no almost August 26 and August 2024 and ebekoso ewo Ghanaian Soccer Center of Excellence
excellence ewo pramprama ye de wonsam ade ato anim na nyame adoma kwasiada masa empire bedwa Ghana's version of the air classico yandia no ye friend the super crash ukopiemu ewo Kumase Babaya Sports Stadium empire ebedwa bobo kwa ye friend Kumase Asante Kotoko omone Accra Heart of Folk na de boni na yaw amankwamreku echema ena kotokofo e kasa ombehye House of Folk osi enenu 2000 so obeka ya match num House of Folk echi kotoko ebo meka polopoli enaya omantumi ante osi kotoko edi gari bottom akra na sa 40 ne de nyame yadom akwasiada omuntumi nhye house bia yadom wonsam edema eno na former Kumase Asante Kotoko striker your friend Daniel Bomfa akasa osi ono de asem na amankwamreku eka no onene anya adwen ohunu se nyame yadom akwasiada se kotoko eyo omnyama ya ombetumi anane house be eka enum ene eka nsia na da 40 no kotoko nso atiomka we ene nsa Daniel Bomfa ede atudwa yede emao na Steven Desemukwa striker edema tima your friend Kumase Asante Kotoko osi nyame yadom akwasiada o hye kotoko supporters ni nyabo omu the new energy ene de be rasa game no sene be ya ombenya nkunimdie no ede amatima your friend Kumase Asante Kotoko omu supporters na yede wonsam ede ama yemfa efisam ni nsi na ye monitor ewo nkrofo nkroso ewo amanone dia yenhyase emfanfi oman a ye friend Spain sesia ena ababetom breaking news ene se bobo kwa ye friend Barcelona omu manager ye friend Xavi Hernandez no Joan Laporta ene ne mpenefo no oma pam no omu chimo omu se omu ntumi ene ne anya adwuma biam ntimi no kase officially confirm bobo kwa ye friend Barcelona oma saki omu manager ye friend Xavi Hernandez na report na efi Germany eba according to Sky Italia no omu chima omu se Barcelona ene German manager ye friend Hansi Flick omu agree on personal terms and to be official announcement no ebeba Hansi Flick former Bayern Munich former German national team manager ono and obabe new manager edi amabobo kwa ye friend Barcelona ayede wonsam edema na Xavi Hernandez no u breaking in start ne down say NTA obo 141 games and edema Barcelona o wini 89 e draw 23 and olusu 29 ni win percentage no na 62.7% oje La Liga bako and oje Spanish Super Cup bako officially no Barcelona for Apam Xavier and they Hansi Flick and eba abe new manager yede wonsam edi ema na Carlo Ancelotti oya manager edema team my friend Real Madrid no wa confirming say Aurelien Tchouameni oya France midfielder no and they official on to me nsiakan former team my friend Real Madrid UEFA Champions final against team my friend Dortmund essence Abrante no we pra and they oya ne recovery now wa hwem so betumi akobo Euros no edi ama France mana yede wonsam edi etu anim Olivier Giroud enso esina kan edi ma France amano sanso no bobo edi ma AC Milan wa confirming say Bema baby one be ni nyina after the Euros no Olivier Giroud so officially no or retire from the Air French national team on to me ensia kan emfam ombiema yede wonsam edi ama Shannon so fama me say Olivier Giroud and a all-time top scorer edi ma the French national team na wa 57 goals after the Euros no Olivier Giroud say on to me mobo emfam the French national team ni biema yede enwonsam edi ma yede nsam ni esi no odi wani chem ewo AS Roma Akachia omo manager Daniel De Rossi omo pam Jose Mourinho no omo de ne bae na omo fan as interim manager according to AS Roma Penfo no omo se ne mono aswani intending omo man a permanent contract until 2027 na watu aso aye adwuma na area matima ye fan AS Roma ye de wonsam area ma abusu anyina we so na gudie mu nsam aye boaboa no ede bro no ye mfansi mi amede nsam na ba ne di ameje so no yesu ano de hye Ocran Nhyiraba the blessed king. Over to you Okogyeabour. Mena se abakan ti ebusua ye begina we so na ewia yi ensam ahodo aye boaboa no ede beso mu wose wopelem to bre kase bo no ye bebulu kom sei epon na Charles Mante was say I am watching you live pa edifo ye Columbus Ohio. In fact, I always feel at home listening to your newscast. Fantastic three graduate presenters assembling nyina eno no enti Charles ya da se papa nyame wonshira US de eho de ye eho ye sen Burkina Faso bam and eho no mo so ye sen ase ha ema ha o na ha de oba oba retwork ema ha tena ha mo
enti kofite na de ko Facebook no eso da bia we setuntum ayiye ni weki penti wanda boa ye de ko Facebook no eso ma nso nya bihwe ye akenkanfo mienu edia mejeso eye gangster card ya mitem kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy bi fasoso de ya munim dada ha ya kwan we hye kirewa ya da mo nyina se awia yi ama mo nyina mmu eni tia ogiyen oboja DL News.